Today, the topic is cell, the unit of life. Okay, na? Botany lo most important one more chapter, cell, the unit of life. What is the cell? You already know about the plant, tissues, organisms. These all are made up of cells. Right? Each and every living organism have the cell. It's composed of cell. So, చూడండి ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్లో ఏమన్నాడు సెల్ ఈజ్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. సెల్ ఈజ్ బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మాకు ఎలా ఉంటుంది మనకు సెల్. సో మన సెల్ మనకి ఏముంటుంది న్యూక్లియస్ ఉంటుంది అండ్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైల్స్ ఉంటాయి, వాక్యూల్ ఉంటుంది. సో cell is the basic unit of life. Cell is the smallest. So from this chapter we will expect 3 to 4 questions. No. So 3 to 4 questions we will be expect. ఎందుకంటే మనకు ఫస్ట్ ఇయర్ వెయిటేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఇయర్ వెయిటేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో the cell is the smallest unit of living organisms. చూడండి ఏమన్నాడు cell is the basic unit of life and cell is the smallest unit of all living organisms. So these all living organisms are composed of cells. చూడండి నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు unicellular organisms are made only one cell. చూడండి మనకు యూని అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ వన్, ఆ సెల్లే ఎంటైర్ ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ఇక మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్స్ పెర్ఫార్మ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా, మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఓకేనా ది మేడ్ అప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్స్. ఓకేనా, ప్లాంట్స్ తీసుకున్న సింపుల్ టిష్యూ, కాంప్లెక్స్ టిష్యూ ఉన్నాయి. ఓకేనా, లీవ్స్, ఓకేనా, పారెంకైమేటో సెల్స్, xylem, phloem, ఇవన్నీ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్. Cell is the fundamental and structural and functional unit of living organisms. ఓకేనా, ఇక మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ సెల్ అనేది ఫండమెంటల్, స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. సో ఫస్ట్ హూ అబ్జర్వ్ దిస్ సెల్? అసలు లివింగ్ సెల్ అనేది ఉంటుంది, ఎవరు అబ్జర్వ్ చేశారు? యాంటోనీ వాన్ లీవెన్హుక్ ఫస్ట్ సా అండ్ డిస్క్రైబ్డ్ ద living cell after inventing of microscope. ఓకేనా, సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ లో బ్యాక్టీరియా మీద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు he described about the living cells. నెక్స్ట్ రాబర్ట్ బ్రౌన్ discovered the nucleus. ఓకేనా, రాబర్ట్ బ్రౌన్ discovered the nucleus. మనకు సెల్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, ది హ్యావ్ డబుల్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పింది ఎవరు? రాబర్ట్ బ్రౌన్. మరి హుక్ ఓకేనా, రాబర్ట్ హుక్ డిస్కవర్ ద సెల్ ఆఫ్టర్ లీవెన్హుక్. నౌ ద సెల్ సైజెస్ అండ్ షేప్స్. సో ద స్మాలెస్ట్ సెల్ ఈస్ మైకోప్లాస్మా, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్లూరోన్యూమోనియా లైక్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ మైక్రోస్కోప్స్, ఓకేనా మనకు బ్యాక్టీరియాలే నార్మల్గా మైక్రోస్కోప్ చూస్తాం. ఓకేనా, బ్యాక్టీరియా కన్నా ఇంకా స్మాలెస్ట్ ఆర్గానిజమ్స్, దట్ ఈస్ మైకోప్లాస్మా. దిస్ ఇస్ అ ప్లూరోన్యూమోనియా లైక్ ఆర్గానిజమ్స్. సో లార్జెస్ట్ సెల్ ఈజ్ ద ఎగ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రిచ్. ఓకేనా, స్మాలెస్ట్ సెల్ ఏమో మైకోప్లాస్మా, లార్జెస్ట్ సెల్ ఎగ్ ఆన్ ఆస్ట్రిచ్. The smallest cell in the human body is red blood cells. Okay na, ఇక్కడ ఏమన్నాడు? The smallest cell in the human body is red blood cells. The largest cell in the human body is ovum. Okay na, ovary part. Okay na, ovum is the largest cell in human body. మరి లాంగెస్ట్ సెల్ ఏది in the human body? Nerve cells. Okay na, nerve cells are longest. Even the shape of cells may be vary in the functional in the perform. అంటే
ఒక్కో దాంట్లో ఒక్కో విధమైన ఫంక్షన్‌లో ఉంటాయి. ఓకేనా? ఈ షేప్స్ మీద ఒక్కోసారి క్వెషన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే. ది షేప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ మే బి అంటే ఒక్కో దాంట్లో ఒక్కో విధమైన ఫంక్షన్‌లో ఉంటాయన్నట్టు. నెక్స్ట్ సెల్ థియరీ. సో సెల్ థియరీ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెల్? అసలు సెల్ ఏం ఫంక్షన్ చేస్తుంది? దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి? సో స్లీడెన్ ఈస్ ద జర్మన్ బొటానిస్ట్. ఓకేనా? స్లీడెన్ ఈస్ ఎ జర్మన్ బొటానిస్ట్. స్వాన్ ఈస్ ద జర్మన్ జువాలజిస్ట్. ఓకేనా? స్లీడెన్ ఈస్ ఎ జర్మన్ బొటానిస్ట్. స్వాన్ ఈస్ ద జర్మన్ జువాలజిస్ట్. So these both are independently work on the plant cells and animal cells. So Sweden work on the plants, Kena Swan work on the animals. ఎందుకంటే this all organisms are composed cell or not. ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తున్న వర్క్ చేసిన ఎవరు? Sweden and Swan. చూడండి. Swan hypothesis that bodies of animals and plants are composed of cells and cell products. ఓకేనా? స్వాన్ ఏం చెప్పాడు? ద బాడీస్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ cells and the cell products. Sliden is a and Swan both are formed the cell theory. ఓకేనా? వీళ్ళిద్దరు ఏం చెప్పారు? స్లిడెన్ ఏమో ప్లాంట్ హ్యావ్ ది సెల్, ఓకేనా, అండ్ స్వాన్ సేస్ దట్ ఎనిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ ది కంపోజ్డ్ ఆఫ్ సెల్స్ అని చెప్పారు. ఓకేనా? అండ్ స్వాన్ ఆల్సో సేస్ దట్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ ది సెల్ వాల్. ఓకేనా? Swan also says that cell wall is present in plants, absent in animals. సో వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఏం చేశారు మనకి ఇప్పుడు? సెల్ థియరీని ప్రపోజ్ చేశారు. బట్ he did not explain how the new cells are formed. So what is the drawback? Not explain new cells. ఓకేనా? సో స్లిడెన్ స్వాన్ సేస్ దట్ కంపోజింగ్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ సెల్ వాల్ అని చెప్పాడు. బట్ హౌ ద న్యూ సెల్స్ ఆర్ ఫార్మ్ అనేది చెప్పలేరు. సో నెక్స్ట్ రుడాల్ఫ్ విర్చో cells are formed by pre-existing cells called as omnicella e cellula. ఓకేనా? రుడాల్ఫ్ విర్చో సేస్ దట్ ఓకేనా అంతకుముందున్న సెల్స్ సెల్ డివిజన్ జరుపుకొని ఓకేనా న్యూ సెల్స్ గా ఫామ్ అవుతాయని చెప్పింది ఎవరు? రుడాల్ఫ్ విర్చో. సో he give the final shape of cell theory. ఓకేనా? రుడాల్ఫ్ విర్చో is the main explain the final shape of cell theory. So he says that pre-existing cells అంతకుముందు సెల్స్ సెల్ డివిజన్ జరుపుకొని ఓకేనా ఓమ్నిస్ సెల్లా ఈ సెల్యులా అనే కాన్సెప్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్. నెక్స్ట్ సెల్ షేప్ హౌ ది రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ రౌండ్ షేప్. ఓకేనా? సో సెల్ షేప్ లో మనకు రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎలా ఉంటాయి? మనకు రౌండ్ షేప్ లో ఉంటాయి. వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ అమీబాయిడ్ షేప్. ఓకేనా? వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ అమీబాయిడ్ షేప్. ఎపిథీలియల్ సెల్స్ ఆర్ లాంగ్ నారో. ఎలా ఉంటాయి మనకు? ఇలా ఎపిథీలియల్ సెల్స్ లాంగ్ అండ్ నారోగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ లాంగ్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. లాంగ్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ నర్వ్ సెల్స్. నెక్స్ట్ ట్రాకిడ్స్ ఆర్ ఎలాంగేటెడ్. ట్రాకిడ్స్ ఆర్ ఎలాంగేటెడ్. Tracheids are elongated. Mesophyll cells are round and oval shape. ఓకేనా? రౌండ్ ఆర్ ఓవెల్ షేప్ లో ఉంటాయని మనకు దే విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్. నౌ వన్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. సో వన్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫర్ యూ. లివెన్ హుక్, రాబర్ట్ బ్రౌన్, సో ట్రాకిడ్స్ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ అన్న. ఓకేనా? ట్రాకిడ్స్ ఆర్ ఎలాంగేటెడ్ షేప్. ఓకేనా? మనకి ఇలా ఎలాంగేటెడ్ షేప్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా? ట్రాకిడ్స్ వెజిల్స్. ఓకేనా? మనకి ఇది వెజిల్ అనుకుందాం. ఓకేనా? మనకి ఈ పార్ట్ మనకి ఏమవుతుంది? ట్రాకిడ్స్ అవుతాయి. ఓకేనా? ట్రాంక్స్ ఆర్ ఎలాంగేటెడ్ షేప్. ట్రాకిడ్స్ ఆర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్ లో
ఓకేనా, టు కండక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్. ఓకేనా, మీకు అనాటమీ టాపిక్లో మళ్ళీ వస్తుంది. ఓకే, సో ట్రాకిడ్స్ ఆర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎలాంగేటెడ్ సెల్స్. ఎందుకు? దే గివ్ ద అడిషనల్ సపోర్ట్ టు ప్లాంట్ పార్ట్స్ అండ్ ఆల్సో కండక్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్. సో చూడండి, the scientists have the given Leeuwenhoek, Robert Brown, and Schleiden and Swan. So Leeuwenhoek, what is the function? What is Leeuwenhoek? He observed the first to identify the microscope. Okay, simple microscope discovered చేశారు. దాంతో పాటు he observed that which one అన్న first saw the described and living cell. So Robert Brown, so discovered the, what is discovered? Cell or inner part? So Robert Brown discovered the nucleus. Next, Schleiden and Swan both are proposed the cell theory. Schleiden is a German botanist. Swan is a German zoologist. So I already tell you. Yes. Okay, right. Very good. A is the correct answer. So Schleiden is a present in all plants are composed of different kind of cells అని చెప్పింది ఎవరు? Schleiden. So Swan explained the presence of cell walls in unique to plant cells. Now we have two type of cells, prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic cells means which have the no plasma membrane. No membrane, cell చుట్టూ membrane ఉండదు, plasma membrane ఉండదు, but presence of cell walls. Eukaryotic, they have presence of cell wall and plasma membrane. Now the prokaryotic cells have the different shape. Spherical as called as cocci. Rod shape is a bacilli. Rod shape లో ఉంటుంది. They have the bacilli. Helical rod called as spirillum. ఇలా స్పైరల్ గా ఉంటాయి. అండ్ కామా షేప్ ఇట్ ఇస్ అ విబ్రియో. ఓకేనా, కామా షేప్ లో ఉంటాయి. సో దిస్ prokaryotic cells have the different kind of shapes. Spherical shape, ఓకేనా, కలర్స్ కోక్ అంటే రౌండ్ గా ఉంటాయి, జస్ట్ ఇలా రౌండ్ గా ఉంటాయి. ఓకేనా, రాడ్ షేప్ బ్యాసిల్లై టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. హెలికల్ రాడ్ స్పైరల్ లెగ్ స్ట్రక్చర్. కామా షేప్ విబ్రియో. నౌ సో దిస్ prokaryotic cells have the mostly మనకు బ్యాక్టీరియా వస్తాయి. ఓకేనా, బ్యాక్టీరియా, మైకోప్లాజ్మా అండ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గీ ఇలా వస్తాయి. ఓకే, సో నౌ ఏమడిగాడు? ప్లాస్మిడ్. Plasmid is a other than genetic material. We already know about the spots. Yes, without nucleus. Yes, no, not well developed nucleus or without nucleus. How this coach? Okay, no membrane system and no nucleus. No nucleus. So plasmid is a other than genetic material. Other than so DNA is the actual genetic material. So in the plasmids and the other than genetic material, one extra chromosomal DNA. Okay, now extra chromosomal DNA other than genetic material present in this prokaryotic cells. ఎందుకు? They function as a vector. Okay, now to carry the genes one place to another place. Okay, now అంటే ఒక్కో సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్లోకి జీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, రెప్లికేషన్ చేయడం. సో ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ దే హ్యావ్ ది ప్లాస్మిడ్స్ విల్ బి డూ. నెక్స్ట్ మీసోజోమ్స్. సో ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, ప్రోకారియోటిక్ సెల్ హ్యావ్ ది సెల్ వాల్ అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ అండ్ సెల్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. నాట్ వెల్ డెవలప్డ్, ఇక్కడ వాడు ఇచ్చాడు బట్ నాట్ వెల్ డెవలప్డ్ అది. ఓకేనా, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ క్యాప్స్యూల్. ఓకేనా, అండ్
pili and flagella, ఓకేనా, which have the function of moving purpose. So these are నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ సైటోప్లాజం, న్యూక్లియాయిడ్, ఓకేనా, న్యూక్లియాయిడ్ ఎందుకన్నా నో న్యూక్లియస్, ఓకేనా, ఆల్సో కాల్డ్ as జీనోఫోర్. లీనియర్ డిఎన్ఏ మీన్స్ హ్యావ్ ది వన్ ఇలా ఉంటుందన్న, జస్ట్ హ్యావ్ ది డబుల్ స్ట్రక్చర్లో ఉండి ఇలా థ్రెడ్ లాక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, ఒకటే లైన్లో ఇలా ఉంటాయి, ఓకేనా. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లీనియర్ డిఎన్ఏ, ఓకేనా, ఇలా. సో ఇట్ ఈస్ ఏ లీనియర్ డిఎన్ఏ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, మీసోజోమ్స్ అని ఇచ్చాడు. మీసోజోమ్స్ ఆర్ ఇన్ఫోల్డింగ్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ హ్యావ్ ది డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ అని రౌండ్గా కాయిల్డ్గా ఉంటుంది అన్న, ఎందుకంటే మనకు లాంగ్ థ్రెడ్ లైక్ పాలీన్యూక్లియర్ చైన్ కదా, పాలీసాకరైడ్ చైన్ కాబట్టి, ఓకేనా, ది హ్యావ్ ది కంపోజ్డ్ ఆఫ్ రౌండ్గా, ఓకేనా, ఇలా సర్క్యులర్గా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ. లీనియర్గా అంటే ఒకటే స్ట్రాండ్తో ఉండడం, ఓకే. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ లీనియర్ అండ్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ. సో నెక్స్ట్ మీసోజోమ్ ఇన్ఫోల్డింగ్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్, ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ మనకు జెనెటిక్ మెటీరియల్ చుట్టూ ఇక్కడ సెల్ వాల్ దగ్గర కింద మనకు ఏముంది, ఇక్కడ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ నాట్ వెల్ డెవలప్డ్గా ఉంటుంది, అండ్ దే హ్యావ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇన్ఫోల్డింగ్స్, ఓకేనా, ఇలా దే హ్యావ్ ది స్మాల్ ఇన్ఫోల్డింగ్స్. సో దిస్ ఇన్ఫోల్డింగ్స్ ఇస్ కాల్డ్ as mesosomes. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ mesosomes, ఓకేనా. ఏం ఫంక్షన్ చేస్తాయి ఇవి, సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్, ఓకేనా, రెప్లికేషన్. సో మీసోజోమ్ ఫంక్షన్ ఈస్ ద సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్, అదేవిధంగా రెప్లికేషన్ అండ్ సమ్ టు అదర్ సమ్ ఫంక్షన్స్. సో మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఏంది, సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్ అండ్ replication is the main function, and secretion అంటే వేస్ట్ మనకి ఏం చేస్తుంది, దే విల్ బి సెండ్ అవుట్ సైడ్. సో ఇది మీసోజోమ్స్, అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ చూడండి, ద prokaryotic cell have the basic structure of the prokaryotes have the cell envelope, ఓకేనా. సెల్ envelope have the 3 layers. The outer layer is glycocalyx. The outer layer is called as glycocalyx, the outermost layer. Next, inside cell wall and innermost layer is plasma membrane. Okay, understood? Glycocalyx, cell wall and plasma membrane. ఈ 3 ఏమని cell envelope అన్నాము. Next, cytoplasm, cell organelles and inclusion bodies are present. ఓకేనా, మొత్తం పార్ట్ మనం ఏమన్నాము, ఇన్సైడ్ ద సెల్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as cytoplasm, fluid like structure, and cell organelle మోస్ట్లీ మనకి ఏముంటాయి, రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా, రైబోజోమ్స్, డిఎన్ఏ, ఓకేనా, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. సో దిస్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ సెల్ ఆర్గనైల్స్ అండ్ ఇన్క్లూజన్ బాడీస్, ఓకేనా, రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. నెక్స్ట్, naked genetic material called as genomic DNA is a single chromosome, ఓకేనా. నేక్డ్ జెనెటిక్ మీద చెప్పుకున్నాం, నో న్యూక్లియస్ కాబట్టి ఇట్ హ్యావ్ ది నేక్డ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, ఆల్సో కాల్డ్ as జీనోఫోర్, ఓకేనా. నౌ చూడండి, సో ద క్రిస్టియన్ గ్రామ్ is a scientist Graham. So the Christian Graham scientist, he classified the plant bacteria. ఎలా అంటే చూడండి, సో ఫస్ట్ మనకి ఏమన్నా గ్లైకోకాలిక్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లూజ్ షీత్ ఇట్స్ కాల్డ్ as slim layer, it is a thick and tough it's called as capsule, ఓకేనా. ఇందాక చెప్పుకున్న outer covering layer glycocalyx, it is made up of peptido
గ్లైకాన్. సో పెప్టిడోగ్లైకాన్. కొన్నిట్లో మ్యూరామిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, మ్యూరామిక్ యాసిడ్. సో మన వీటిలో ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ ఈ షీట్ స్లిమ్గా ఉంటే ఓకేనా చాలా స్లిమ్ లేయర్, థిక్గా టఫ్గా ఉంటుందని క్యాప్సూల్ అంటాము. సో Christian Graham is a scientist classified the bacteria into gram positive and gram negative. ఓకేనా బ్యాక్టీరియాల్ని ఓకేనా క్రిస్టల్ వైలెట్ కలర్లో డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఓకేనా విచ్ వన్ క్రిస్టల్ వైలెట్ కలర్. సో క్రిస్టల్ వైలెట్ కలర్లో బ్యాక్టీరియాస్ని పోర్ చేసినప్పుడు ఓకేనా విచ్ బ్యాక్టీరియా హ్యావ్ ది cell wall or capsule can have the color. Can అర్థమైందా? Positive bacteria is nothing but which bacteria cell wall or capsule glycocalyx contain color is called as gram positive bacteria. No color is called as gram negative bacteria. So they will be divided into two parts, that is called as gram positive and gram negative. Who's that? Christian Graham. Now the prokaryotic cell contain of ribosomes, and the ribosome contains small unit and large unit. Large and small subunit. So you already know about the large subunit and small subunit. So ఇలా మనకు టూ పార్ట్స్గా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ 70 టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. ఓకేనా, ఎస్ మీన్స్ స్వెడ్బర్గ్ యూనిట్. స్వెడ్బర్గ్ యూనిట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సెడిమెంటేషన్ కోఎఫిషియంట్. ది రైబోజోమ్ పార్ట్ గురించి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. టుమారో క్లాస్లో మళ్ళీ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా, డోంట్ వరీ. సో prokaryotic cell contain of ribosomes. They have two parts, large and small subunit. It's called as 70S type of ribosomes. ఎలా ఉంటుంది మనకు 50 and 30. ఓకేనా, లార్జ్ సబ్యూనిట్ హ్యాస్ 50 size and small is 30 size. రెండు కలిపి మేము ఏమంటాము డెన్సిటీ ప్రకారం 70S ribosomes. So if it is many ribosomes with single mRNA, పాలీ పాలీ మెనీ mRNAs. ఓకేనా, మెనీ mRNAs ఫార్మ్ ద పాలీరైబోజోమ్స్. ఓకేనా, అండర్స్టాండ్? రైబోజోమ్స్ హ్యావ్ సింగిల్గా ఉంటే సింగిల్ రైబోజోమ్స్ అంటాం. ఓకేనా, ఎక్కువ ఉంటే మెనీ రైబోజోమ్స్ విత్ mRNA. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పాలీరైబోజోమ్స్ ఆర్ పాలీజోమ్స్. ఓకేనా, మెనీ mRNAs ఒక లాంగ్ చైన్గా ఫామ్ అయితే ఓకేనా ఇలా. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పాలీరైబోజోమ్స్. నెక్స్ట్, inclusion bodies. So inclusion bodies are reserved food material. So these are reserved food materials in prokaryotic cell, not eukaryotic. మనం ఓన్లీ ఏం చెప్తాం, prokaryotic cell గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో దీస్ ఆర్ phosphate granules, cyanophycin granules and glycogen granules. ఓకేనా, ఎలా రిజర్వ్ చేసుకుంటుంది? ఫాస్ఫేట్ గ్రాన్యూల్స్ రూపంలో, అదేవిధంగా సైనోఫైసియన్ గ్రాన్యూల్స్ అండ్ గ్లైకోజన్ గ్రాన్యూల్స్. ఎస్ నాన్న, ఇస్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ? ఇట్స్ ఎనఫ్ నాన్న. రైస్ మెటీరియల్ ఈజ్ ఏ బెటర్. ఓకేనా, అంటే ద రైస్ మెటీరియల్ హ్యావ్ ది నీట్ అండ్ ఎంసెట్కి ఉంది. సో నీట్ కూడా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు, నీట్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా, సో రెండు మనకు నీట్ అండ్ ఎంసెట్ అయినా సేమ్ సిలబస్ కదా, 1 or 2 చాప్టర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో నాట్ హార్డ్. ఓకేనా, డోంట్ వరీ, ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్. నెక్స్ట్, సో నౌ డిస్కస్ విత్ ది యూకారియోటిక్ సెల్. యూకారియోటిక్ సెల్ మీన్స్ ఏమొస్తాయి మనకు? ప్లాంట్ సెల్ అండ్ ఎనిమల్ సెల్స్.
which have the well developed nucleus, well developed plasma membrane, and different cell organelles. So it consists of eukaryotic cell. సో మనకు ఇక్కడ ఉంది మనకు ప్లాంట్ సెల్ అండ్ ఇక్కడ ఉంది మనకు ఎనిమల్ సెల్. ఓకేనా? సో ప్లాంట్ సెల్ మనకి ఏముంటాయి? ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ క్లోరోప్లాస్ట్ పిగ్మెంట్స్. ఎనిమల్ సెల్లో నో సెల్ వాల్. ఓకేనా? అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెంట్రియోల్స్. ఇక్కడ నో సెంట్రియోల్స్. ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్ అన్న. ప్లాంట్ సెల్లో ఏముంటాయి, ఎనిమల్ సెల్లో ఏముంటాయి. మాకు ప్లాంట్ సెల్లో ప్లాస్టిడ్స్ ఉంటాయి, ఎనిమల్ సెల్స్లో సెల్ వాల్ ఉండదు, అదేవిధంగా ప్లాస్టిడ్స్ కూడా ఉండవు. బట్ ఎనిమల్స్లో మనకి ఏముంటాయి? సెంట్రియోల్స్ ఉంటాయి టు హెల్ప్ ఇన్ సెల్ డివిజన్. బట్ ప్లాంట్ సెల్లో మనకు ఆ పార్ట్ ఉండదు. సో ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ది డయాగ్రామ్ విత్ ది, చూడండి, వీ హ్యావ్ ది క్లోరోప్లాస్ట్, నెక్స్ట్ న్యూక్లియస్, Golgi apparatus, nuclear envelope, plasma membrane, next cell walls, mitochondria, ribosomes, chloroplast, and cytoplasm, and smooth and rough and lysosomes. Different organelles are arranged in the nucleus part. Cytoplasm మనకి ఏమున్నాయి? Different organelles are arranged. అదేవిధంగా animal cell without cell wall. So ఇది main difference. Now చూడండి, the eukaryotic cell main part is plasma membrane. So this cell membrane or plasma membrane first observed in human red blood cells. First observed in human red blood cells. So చూడండి, in the outside of the cell, diagram చూస్తే ఇక్కడ outside of the cell and inside of the cell, it called as cytoplasm. So it consists of lipid bilayer. Okay, now the plasma membrane consists of two layers. Bi means lipid bilayer. So it is made up of lipids, carbohydrates, and proteins. Okay, now cell membrane is consist of lipids, proteins, and carbohydrates. So this lipid bilayer have మనకి ఇలా 2 పార్ట్స్గా ఉంటుంది. మనకి ఇది హెడ్ పార్ట్ అయితే మనకి ఈ పార్ట్ టేల్ పార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ద హెడ్ పార్ట్ ఇస్ కమ్ అవుట్ సైడ్, టేల్ పార్ట్ ఇస్ కమ్ ఇన్సైడ్. సో మనకి ఇది పోలార్ హెడ్ అంటాం. పోలార్ హెడ్, టేల్ పోలార్. ఓకేనా? చూడండి, సో which have the polar head. మనకి ఏ పార్ట్? ఈ పార్ట్. This polar head have the hydrophilic nature. This is hydrophilic nature, and they transfer the water molecules inside and outside. Which have the inside, that is tails, it is hydrophobic nature. Give the protection. Give the protection to aqueous environment. So మనకి ఇది లిపిడ్ బయలేయర్ లో మనకి ఇది ఇక్కడ హెడ్ అవుతుంది, అవునా? సో మనకి మనకి ఏమవుతాయి? వాటర్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. చూడండి, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. And these also 2 parts. Okay, proteins also 2 types. అంటే మనకు ఎలా ఉంటాయి? మనకు చేస్తున్నా ఆర్ ప్రోటీన్ ఛానల్స్. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? some channels also present or not. Those are protein channels nana. Okay na, that channels are called as protein channels. Okay na. So protein channels are completely inside the cell untai, koni outer side untai. Okay na. So these are called as transport proteins. So these are transport proteins or channels of proteins. So next part carbohydrates. So these are about plasma membrane. So
Singer and Nicholson proposed the fluid mosaic model. Okay, Singer and Nicholson proposed the fluid mosaic model. Means he explained that some fluids are transferred, okay, quasi-fluid nature. Okay, quasi-fluid or semi-fluids. These are transferred to from inside to outside the cell by through the this protein channels. Now, a question for you. Select the incorrect pair node. Select the incorrect pair. So cell wall is outer covering layer and this is the structural support to cell node. So it is correct. Central vacuole. Central vacuole. This is the storage part. Not seen, Anna. Not see wrong. So this is the storage part. Amyloplast, one type of reserve food materials like a starch. Amyloplast stored as a starch. వాడు ఏమన్నాడు ప్లాస్మోడెస్మాటా ఇది ప్రొడక్షన్ అన్నాడు. ఇట్స్ నాట్ ప్రొడక్షన్. ఓకేనా. ద ప్లాస్మోడెస్మాటా హ్యావ్ ది కనెక్షన్ ఆఫ్ సెల్ టు సెల్. ఓకేనా, కనెక్షన్ ఆఫ్ సెల్ టు సెల్. So these are plasmodesmata, not a protection. So answer is D అవుతుంది. ఓకేనా. Plasmodesmata is the connecting between the cell to cell. Now, when I చెప్పుకున్నాం some fluids are transferred, that is by the active transport and passive transport. So చూడండి, active transport is the movement of molecules across the membrane with using of metabolic energy called as యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ద్వారా, ఓకేనా, ఏ మాలిక్యూల్స్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయో దే యూజ్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ ఏటీపీ. ఓకేనా, ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ఇట్ ఈస్ హైలీ సెలెక్టివ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్ అకర్స్ అగెన్స్ట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ gradient. ఓకేనా, నథింగ్ బట్ low concentration to high concentration or high concentration to low concentration. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అవుట్ సైడ్లో లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటే ఇన్సైడ్లో హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది అనుకుందాం. సో ద వాటర్ విల్ బి మూవ్ ఫ్రమ్ లో టు హై. హై నుంచి మళ్ళీ లోకి వెళ్తాయి. సో ఇలా దే విల్ బి మూవ్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అగెన్స్ట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ gradient. Next, transporter proteins are required. Transport channels. Okay, manda cheppuna protein channels. So they are required. So utilization of energy ATP. Next, passive transport is the movement of molecules across the membrane without any metabolic energy. It's called as passive transport. It is not selective. It is a simple diffusion. Okay, na? ఆస్మాసిస్ అండ్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా దే విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు లో టు హై, హై టు కాన్సన్ట్రేషన్. మనకి ఏంది ఇక్కడ సింపుల్ డిఫ్యూజన్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ హైలీ సెలెక్టివ్ ఫ్యాసిలేటెడ్ డిఫ్యూజన్. ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ అలాంగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్. నెక్స్ట్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ ఏ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ ఏటీపీ అవసరం లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా దే విల్ బి ట్రాన్స్పోర్ట్ బై ద ఫ్యాసిలేటెడ్ డిఫ్యూజన్. ఎందుకు? మనకి ఇవన్నీ సైమల్టేనియస్ జరుగుతాయి కదా, ఆస్మాసిస్, డిఫ్యూజన్, ఫ్యాసిలేటెడ్ డిఫ్యూజన్. ఓకేనా, ఇక్కడ డిఫ్యూజన్ జరిగినప్పుడే ఆటోమేటిక్గా అదే స్పీడ్లో ఫ్యాసిలేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా దే విల్ బి మూవ్ ఇన్ సైడ్ ది సెల్. సో ది కాల్డ్ యాజ్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. నెక్స్ట్, this is a cell wall diagram. We have the primary cell wall and secondary cell wall.
So first formed is called as primary cell wall and mature. Mature is called as secondary cell wall. అంటే మనకు సెల్ డివిజన్ తర్వాత ఇంకో సెల్ ఫామ్ అవుతుంటుంది కదా. సో వన్ సెల్ టూ సెల్స్ అయినప్పుడు మళ్ళీ దాని చుట్టూ మనకు ఫస్ట్ ఫామ్ అయ్యేది మనం ఏమంటాము, ప్రైమరీ సెల్ వాల్ అంటాము. వేస్తున్నా ప్లాంట్ సెల్, ఇట్ ఇస్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మీకు కనిపిస్తుంది ద అవుటర్ ఈస్ ప్రైమరీ అనుకుందాం. ఓకేనా, మనకి ఇన్సైడ్ ఉంది, మళ్ళీ ఇలా ఈ పార్ట్ మనకు ప్రైమరీ అవుతుంది, ఇది సెకండరీ సెల్ వాల్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్, వాక్యూల్, క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ గాల్గి ఆపరేటర్స్. సో చూడండి మనకి ఇది సెల్ వాల్. ఓకేనా, సెల్ వాల్ కింద ఉన్న మరొక లేయర్ ఏంది, మనకి ఇది అవుటర్ లేయర్, మనకి ఇది ఇన్నర్ పార్ట్ కన్నా. సో ఇది మనకి ఏమవుతుంది, సెకండరీ వాల్ అవుతుంది. అంటే స్లోగా ఏమవుతుంది, ది హ్యావ్ ది హార్డ్గా మారిపోతుంది. ఓకేనా, ఫస్ట్ ప్రైమరీ వాల్ ఎలా అంటే మనకు స్మూత్గా ఉంటుంది, థిన్గా ఉంటుంది. స్లోలీ ఇట్ గోస్ టు థిక్ కండిషన్. అంటే దాని చుట్టూ మనకి ఏమవుతుంది, మనకు అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఆల్ మెటీరియల్స్. ఓకేనా, ఎలా థిక్గా మారుతుంది, దాని చుట్టూ మనకు అన్ని అక్యుములేట్ అవుతున్నాయి అక్కడ. ఓకేనా, సో అలా దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ థిక్. సో ఇది మనకు ప్రైమరీ వాల్ అండ్ సెకండరీ వాల్. చూడండి, సో ఫస్ట్ difference between the primary and secondary wall. Primary wall is laid in the inner or middle lamella. So ఎలా ఉంటుంది మనకు, ప్రైమరీ వాల్ ఇన్నర్ సైడ్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రోయింగ్ సెల్ అండ్ ఇట్ అకర్స్ ఇన్ ఆల్ ప్లాంట్ సెల్ అండ్ కేపబుల్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్. ఓకేనా, ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ద ప్రైమరీ వాల్ గ్రోస్ బై ఇంటర్ సస్పెన్షన్ ఆర్ అడిషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇన్సైడ్. ఓకేనా, ప్రైమరీ ఎలా అవుతుంది మనకు, ఇన్సైడ్ లో అన్నిటిని అక్యుములేషన్ చేసుకుంటుంది, గ్యాదర్ చేసుకుంటుంది. సో హైడ్రేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ సెల్ వాల్ ఈజ్ 60%. నెక్స్ట్, సెల్యులోజ్ ఈజ్ కంటెంట్ ఈజ్ కంపారిటివ్లీ లో. ఎందుకు మనకు అవుట్ సైడ్ సెల్ వాల్లో, సెకండరీ సెల్ వాల్లో మనకు సెల్లోజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎందుకు, ఇది ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ కదా, సెల్లోజ్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో మైక్రోఫైబ్రిల్స్ ఆర్ షార్టర్ and loosely arranged. Proteins are content is primary wall is high up to 5%. ఓకేనా, ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఎన్ని మనకు 5% ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు హెమిసెల్లోజ్ ఈస్ కంటెంట్ ఈస్ హై అప్ టు 50%. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మనకి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న, ప్రైమరీ సెల్ వాల్లో ఏ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంటాడు. ఓకేనా, హెమిసెల్లోజ్ ఇస్ ద అప్ టు 50%, lipid up to 5 to 10%. Next, so ఈ 3 points most important. So next ఏమన్నాడు, additional chemicals rarely present. Primary wall is comparatively thin. So pits are usually absent of the growing cells. Pits is nothing but one type of plasmodesmata. ఇది మనం చెప్పుకున్నాం, కనెక్టింగ్ బిట్వీన్ ది టూ సెల్స్ కదా. సో అవి మనకు పిట్స్ అవుతాయి. So secondary cell wall is laid inner to primary wall when the cell has stopped growing. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే సెల్ వాల్ ఆ సెల్ గ్రోయింగ్ స్టాప్ అయిపోతుందో మనకి ఏమవుతుంది, అవుటర్ సైడ్ లో సెకండరీ వాల్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది సెల్స్, ఎక్స్టెన్సివ్లీ absent in except in కొలెంకైమా సెల్స్. remember ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ. ఓకేనా, ఎలాంగేట్ అవ్వదు. ఓకేనా, కొలెంకైమా సెల్స్ ఎప్పుడు ఒకే షేప్లో ఉంటాయి, రిమైనింగ్ అన్ని మనకు ఎలాంగేట్ అవుతుంటాయి. సో ఎక్స్టెన్సివ్లీ absent in except in కొలెంకైమా సెల్స్. నెక్స్ట్, secondary wall grows by accretion of the deposition of materials existing structures. నెక్స్ట్ మన ఇక్కడ hydration of secondary wall is 30 to 40%. అక్కడ మనకు 60%. నెక్స్ట్, cellulose content is comparatively high and microfibrils are longer, closely అక్కడ మనకు loosely arranged. సో ఇక్కడ ప్రోటీన్ ఎక్కువైపోతుంది. మరి చూడండి, ప్రోటీన్ ఇన్ ద సెకండరీ వాల్ ఈజ్ లో ఆర్ 1% కంపేర్ టు ప్రైమరీ వాల్. నెక్స్ట్, hemicellulose have the 25% of content and lipid is
absent in or negatable. Next, addition the chemicals are like lignin, suberin అన్నీ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో మనకు ఇది మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ వాల్. ఓకేనా, ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్లో మనకు 70% లిపిడ్స్ ఉంటాయి, సారీ 70% ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్. సో ఇక్కడ ప్రైమరీ వాల్, సెకండరీ వాల్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం కదా, అదేవిధంగా ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్లో కూడా తీసుకున్నాం. ఇందాక చెప్పుకున్నాం లిపిడ్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్ అన్నాం కదా. లిపిడ్స్ ఆర్ 40% ఉంటాయి. ఓకేనా, లిపిడ్స్ ఆర్ 40% అండ్ రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఆర్ మనకి ఏముంటాయి 52% ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. ప్రైమరీ వాల్ తీసుకుంటే మనకు ప్రోటీన్స్ ఏమో 5%, లిపిడ్స్ ఏమో 5 to 10%. ఇక్కడ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ తీసుకుంటే లిపిడ్స్ 40%, నెక్స్ట్ ప్రోటీన్స్ ఏమవుతున్నాయి 52% అవుతున్నాయి. Now, most important, endomembrane system. Endomembrane system. So, what is endomembrane system? Which have the membrane-bound organelles. Okay, which have the membrane-bound organelles is and coordination function. Understand? Endomembrane system మనకి ఎలా ఉంటాయి, మనకు ఆర్ membrane bound organelles and they have the coordination function. ఓకేనా, ఒకదానికోటి కోఆర్డినేషన్ చేసుకుంటాయి ఫంక్షన్ ని. సో దీస్ ఆర్ ఇన్క్లూడింగ్ ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్. మనకి ఏమొస్తాయి, ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్ మనకు రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అండ్ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం వస్తుంది. ఓకేనా, గాల్గి బాడీస్ వస్తాయి అండ్ వాక్యూల్ అండ్ లైసోజోమ్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, ఇందా చెప్పుకున్నాం ఏమి మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ ఆర్గనెల్స్. ఓకేనా, which have surrounded by single membrane or double membrane. ఓకేనా, సింగిల్ మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ ఉన్న ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, గాల్గి బాడీస్, ఓకేనా, వాక్యూల్ అండ్ లైసోజోమ్స్ కమ్స్ ఇన్ ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్. మరి మైటోకాండ్రియా అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్ వై నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్? Mitochondria and plastids are not endomembrane system. ఎందుకు అంటే they have not coordinated with the endomembrane system. ఓకేనా, they have the separate functions కాబట్టి ఓకేనా, this is not included in endomembrane system. ఓకేనా, అర్థమైందన్న? ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్ లో మనకి ఏముంటాయి, 4 ఉంటాయి, ఈఆర్, గాల్గి బాడీస్, వాక్యూల్ అండ్ లైసోజోమ్స్. ఓకేనా, మరి ఇవి కూడా మెంబ్రెయిన్ బౌండే కదా సార్, మైటోకాండ్రియా అండ్ ప్లాస్టిడ్స్ ఆల్సో మెంబ్రెయిన్ బౌండే కదా, మరి ఎందుకు ఉండవు అంటే which have the not coordination function with the this parts, they have a different function. Now చూడండి, so endoplasmic reticulum. ఓకేనా, endoplasmic reticulum is proposed by KR Porter. ఓకేనా, endoplasmic reticulum first proposed by KR Porter. So చూడండి, and they have two types. ఎన్ని మనకు 2 types, that is rough ER and smooth ER. Rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. సో చూడండి, ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుందన్న. డయాగ్రామ్ లో మీకు మనకి ఇప్పుడు మనకి ఏంది న్యూక్లియస్. ఓకేనా, న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఇలా దే విల్ బి అరేంజ్డ్. ఓకేనా, న్యూక్లియస్ చుట్టూ సమ్ సాక్ లైక్ చేస్తున్నాయి చూడండి, సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ యాజ్ మనకి ఏమంటాం వీటిని
సిస్టర్నే అంటాం. ఓకేనా? ట్యూబులర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్, వెసికల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ యాజ్ సిస్టర్నే, which will be have the membrane of RER. Next, చూడండి, luminal are inside the ER. ఓకేనా? ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటిక్యులంలో ఓకేనా ఈ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏదో మనకు సిస్టర్ని అన్నాము. ఓకేనా? ఇన్సైడ్ పార్ట్, ఓకేనా, ద ఇన్నర్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ల్యూమెన్. ఓకేనా? lumen part. ఓకేనా? After 10 minutes, you have live quiz, Nana. Please practice quiz and assignment. Now, చూడండి, inside the lumen part is called as luminal or inside ER. Extraluminal is called as cytoplasm. ఓకేనా? Extraluminal, outside the lumen. ఓకేనా? Outside ER is called as extraluminal. That is cytoplasm. చూడండి, smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum which have the absence of no ribosomes. ఓకేనా? మీకు డయాగ్రామ్ లో మీకు ఎల్లో కలర్ డాట్స్ చూడండి, ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ డాట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? దిస్ ఆల్ ఆర్ రైబోజోమ్స్. ఓకేనా? దిస్ ఎల్లో కలర్ డాట్స్ ఆర్ రైబోజోమ్స్. ఎక్కడైతే రైబోజోమ్స్ అటాచ్ అయి ఉన్నాయో ఓకేనా మనం ఏమంటాము? రఫ్ అంటాం. ఓకేనా? ఎక్కడైతే ఆ రైబోజోమ్స్ ఆబ్సెంట్ ఉంటాయో, అటాచ్ అయి ఉండయో, ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్మూత్. ఓకేనా? స్మూత్, రఫ్. స్మూత్ అండ్ రఫ్ లో స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం హ్యావ్ ది వాట్ ఈస్ దట్? రైబోజోమ్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. బట్ RER లో ఓకేనా దే హ్యావ్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్. అండ్ వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్? ఇట్ ఈస్ సింథసిస్ ఆఫ్ లిపిడ్స్. ఓకేనా? రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ అండ్ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో ఓకేనా స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఏం ఫంక్షన్ చేస్తుంది? సింథసిస్ ఆఫ్ లిపిడ్స్. అదేవిధంగా ఇన్ ఎనిమల్స్ లో స్టిరాయిడల్ హార్మోన్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకేనా? వాళ్ళ ప్లాంట్స్ లో అయితే లిపిడ్స్, ఓకేనా, ఎనిమల్స్ లో అయితే స్టిరాయిడల్ హార్మోన్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్. నెక్స్ట్, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం contain ribosomes and function is proteins. Okay, function is protein synthesis. So if you have, there is one doubt will be arised. Okay, మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ. సో మరి ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టంలో ప్రోటీన్స్ కూడా రైబోజోమ్స్ కూడా అక్కడ ఉన్నాయి కదా అని. ఓకేనా? రైబోజోమ్స్ కూడా అక్కడ ఫంక్షన్ చేస్తున్నాయి కదా సార్, మరి ఎందుకు ఇవి నాట్ ఇన్క్లూడ్ ఇన్ ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ అని డౌట్ రావచ్చు. ఓకేనా? రైబోజోమ్స్ ఆర్ ఏ మెంబ్రేన్ ఆర్ నో మెంబ్రేన్. ఓకేనా? చెప్పిన పాయింట్ అర్థమైందా? ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టంలో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఉంది, గాల్గి బాడీస్ ఉన్నాయి, మరి రైబోజోమ్స్ కూడా ఫంక్షన్ చేస్తున్నాయి కదా, మరి ఎందుకు ఇన్క్లూడ్ కావు? ఓకేనా? దిస్ ఆర్ ఏ మెంబ్రేన్, నో membrane కాబట్టి ఓకేనా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్. చూడండి, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అండ్ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. సో రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఈజ్ అటాచ్డ్ విత్ ది రైబోజోమ్స్. ఓకేనా? రఫ్ మనకి ఏముంటాయి? అటాచ్ విత్ ది రైబోజోమ్స్. స్మూత్ ER లో నాట్ అసోసియేట్ విత్ ది రైబోజోమ్స్. These are mainly composed of cisternae. ఓకేనా? మనం చెప్పుకున్నాం ట్యూబులా మనకి cisternaes. These are mainly composed of tubules. ఇలా ట్యూబ్ లా ఉంటాయి. ఓకేనా? These are cisternae, these are tubules. Next, generally associated with the nuclear membrane. ఓకేనా? న్యూక్లియస్ చుట్టూన membrane ద్వారా they will be arised. Generally associated with the plasma membrane. So main function is protein synthesis and here main function is lipid synthesis. RER synthesis by Golgi bodies. ఏమన్నాడు? రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం సింథసిస్ గాల్గి బాడీస్. మనం చెప్పుకున్నాం కోఆర్డినేషన్ ఫంక్షన్ కన్నా. నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంది? గాల్గి బాడీస్ అంటే
ఇక్కడ ఫామ్ అయిన ప్రోటీన్స్ అండ్ లిపిడ్స్ ఆర్ మూవ్ టు గాల్గి బాడీస్. సో SCR నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది సింథసిస్ ఆఫ్ గాల్గి బాడీస్. నెక్స్ట్ RER నాట్ కన్సర్న్ విత్ ది గ్లైకోజన్ స్టోరేజ్. ఓకేనా, మనకు SER కన్సర్న్ విత్ ది గ్లైకోజన్ స్టోరేజ్. ఓకేనా, గ్లైకోజన్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. ఓకేనా, రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. This glycogen oil, ఓకేనా, లిపిడ్ ఆయిల్స్, ఫ్యాటీ ఆయిల్స్, ఓకేనా, వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆయిల్స్. సో అలా దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ RER అండ్ SCR. ఓకేనా, అర్థమైందా? యు హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, మెసేజ్ మీ ఆన్ చాట్ బాక్స్. నౌ నెక్స్ట్ వన్, Golgi apparatus. So Golgi apparatus. So the scientist Camillo Golgi, ఓకేనా, scientist Camillo Golgi observed this Golgi apparatus or Golgi bodies. ఓకేనా, also called as Golgi bodies, also called as Golgi apparatus. చూడండి, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఏ పార్ట్ మనకి ఇది, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఓకేనా, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో మనకి ఏమవుతాయి, మనకు లిపిడ్ సింథసిస్ అవుతుంటాయి కదా. చూడండి ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా మనం, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఇన్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. సారీ, మన సో ఇక్కడ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అయిన స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఫామ్ అయిన లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద గాల్గి apparatus. అర్థమైందా? అక్కడ ఫామ్ అయిన లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ నౌ మూవ్ టు గాల్గి apparatus. చూడండి, ఇన్కమింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెజికల్స్ అన్నాడు ఇక్కడ. అంటే అక్కడ ఫామ్ అయిన లిపిడ్స్, ప్రోటీన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, మనకు ఇక్కడ వెజికిల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ లో ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో దిస్ కాల్డ్ as సిస్ ఫేస్. ఓకేనా, నియర్ న్యూక్లియస్. నియర్ న్యూక్లియస్. ఓకేనా, దిస్ ఆర్ ద కన్వెక్స్ షేప్. ఓకేనా, చెప్తే అర్థమవుతుందా? ఏ షేప్ లో ఉంటాయి మనకి ఇవి? ఈ సిస్ ఫేస్ మనకి ఎలా ఉంటుంది, నియర్ ద న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ కన్వెక్స్ షేప్. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ ఉంది, చూడండి, ద వెసికల్స్ హ్యావ్ ది కన్వెక్స్ షేప్. ఓకేనా, నియర్ ద న్యూక్లియస్ ఇస్ కాల్డ్ as సిస్ ఫేస్. నెక్స్ట్, అండ్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ ఇస్ కాల్డ్ as ల్యూమెన్. ఓకేనా, స్లోగా మనకి ఏమవుతుంది, మనకు సిస్టర్ ని ఫార్మ్డ్. ఓకేనా, అంటే దే విల్ బి ఎలాబరేట్. ఓకేనా, ప్రోటీన్స్ అండ్ లిపిడ్స్ సింథసిస్ అవుతున్న కొద్దీ దే విల్ బి ఫార్మ్ మూవింగ్ అవుట్ సైడ్. ఓకేనా, సో అండ్ స్లోలీ ఫార్మ్ ద సిస్టర్నీస్. చూడండి, నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, న్యూలీ ఫార్మింగ్ వెసికల్స్ ఇవి. ఓకేనా, అవుట్ సైడ్ ద న్యూక్లియస్. ఓకేనా, ఇట్స్ కాల్డ్ as ట్రాన్స్ఫేస్. ఓకేనా, అవుట్ సైడ్ ఆర్ ఫార్. మనకేమో సిస్ ఫేజ్ ఏమో న్యూక్లియస్ కు నియర్ గా ఉంది. ఓకేనా, మనకి ఇది ఎక్కడ ఉంది, మనకు న్యూక్లియస్ కు దూరంగా ఉంది. సో దిస్ ఆర్ కన్కేవ్ షేప్. కన్వెక్స్ ఏమో నియర్ ది న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, కన్కేవ్ షేప్ ఏమో అవుట్ సైడ్ ది న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇక్కడే అడుగుతారు క్వశ్చన్స్, విచ్ ఈజ్ నియర్ ద కన్వెక్స్ షేప్ ఈజ్ విత్ న్యూక్లియస్ సైడ్ ఆర్ ఫార్ సైడ్ అంటాడు. ఓకేనా, కన్కేవ్ ఈజ్ ద నియర్ ద న్యూక్లియస్, అవుట్ సైడ్ ద న్యూక్లియస్ అంటాడు. సో ఇక్కడే క్వశ్చన్ ఫార్మింగ్ చేస్తాడు. ఓకేనా, అండర్స్టాండ్? ఫస్ట్ వన్ సిస్ ఫేస్ విచ్ హ్యావ్ ది వెసికల్స్ విచ్ ఈస్ కన్వెక్స్ షేప్. స్లోగా దే విల్ బి ఫార్మ్ ద సిస్టర్ని ఆర్ ట్యూబ్లర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. సో అలా ఫార్మ్ అవుతూ దే విల్ బి కమ్ ఫార్ ఫేజ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫేజ్ ఆర్ కన్కేవ్ షేప్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ ద సెక్రటరీ వెసికల్స్. ఇలా దే విల్ బి మూవ్ అవుట్ సైడ్. సో ఇది మనకు మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ గాల్గి apparatus. Now చూడండి, with column 1 and column 2
match the given codes and given below అన్నాడు. రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్ అండ్ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్, lysosomes and Golgi complex. ఓకేనా, lysosomes and Golgi complex. సో ఇంకా తెలుసు. ఓకేనా, గాల్గి బాడీస్ ఫంక్షన్ ఏంది ఇక్కడ చూడండి. ఇంటర్సెల్లార్ అండ్ ఎక్స్ట్రా సెల్లార్ డైజెషన్లో ఉంటాయా, లిపిడ్ సింథసిస్ ఉంటాయా, ప్రోటీన్ సింథసిస్లో ఉంటాయా. ఓకే, లెట్ స్టార్ట్ క్విజ్. లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ క్విజ్. సో చూడండి, RER protein synthesis. RER is protein synthesis. Next, SCR lipid synthesis. Next, lysosomes intercellular digestion. Sorry, moves material to outside the cell. Lysosomes are moves the material out of the cells. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఫంక్షన్ ఆఫ్ RER, SCR, లైసోజోమ్స్ అండ్ గాల్గి బాడీస్ ఇలానే ఉంటాయి. మ్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ కానీ, ఫార్మింగ్ సైడ్ ఏం ఫార్మ్ చేస్తుంది, ఓకేనా, ఎలా సింథసిస్ అవుతున్నాయి, వాటి యొక్క షేప్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఓకేనా. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు. సో లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ క్విజ్ నానా. సో lysosomes, ఓకేనా, lysosomes which have the rich in hydrolytic enzyme. Rich in hydrolytic enzyme, digest the carbohydrates. Digest the carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids. Lysosomes have the rich in hydrolytic enzyme which have the digest the carbohydrates. ఓకేనా, సో ఈ ఎంజైమ్స్ మనకి ఏం చేస్తున్నాయి, ప్రోటీన్స్ ని డైజెస్ట్ చేసేటివి. ఓకేనా, అదేవిధంగా లిపిడ్స్ ని లైపేస్, ఓకేనా, న్యూక్లియేజెస్, సో న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ని డైజెస్ట్ చేసేవి న్యూక్లిక్ యాసిడ్ న్యూక్లియేజెస్ ఎంజైమ్స్. లిపిడ్స్ ని డైజెస్ట్ చేసేటివి లైపేజెస్ ఎంజైమ్స్. ఓకేనా, ప్రోటీన్స్ ప్రోటీయేజెస్, కార్బోహైడ్రేజెస్. ఓకేనా, చెప్పిన అర్థమైందా? Lysosomes have the hydrolytic enzymes which digest the carbohydrates, that is carbohydrase enzyme, proteins protease enzyme, lipids ని డైజెస్ట్ చేసేది లైపేస్ ఎంజైమ్. ఓకేనా, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ని న్యూక్లియేజ్ ఎంజైమ్. సో లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ క్విజ్ నానా. సో టుడే క్లాసెస్లో ఏముంది, సెల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్, సెల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంది. సో స్టార్ట్ అవర్ లైవ్ క్విజ్. So these are lysosomes, also called as suicidal bags. Okay, these are digestive enzymes kabatti, also called as suicidal bags. Okay, next one, vacuole. So vacuole have the contractile vacuole, food vacuole, sap vacuole and gas vacuole. Okay, now మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి ఏముంటుంది, సెల్లో మోస్ట్ ఆక్యుపైయింగ్ పార్ట్ ఈజ్ వాక్యూల్. అవునా, సో మోస్ట్ ఆక్యుపైయింగ్ పార్ట్ ఈజ్ వాక్యూల్. ద అవుటర్ కవరింగ్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ టోనోప్లాస్ట్. ఓకేనా, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 membranes. ఓకేనా, vacuole is consist of 2 membranes, outside and inside membrane. So outer layer is called as tonoplast. Okay, but the function of this vacuole, function is asthma regulation. Okay, అంటే secretion or asthma regulation.
అంటే మనకు నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అమైనో యాసిడ్ సింథసిస్ అవుతుంటాయి కదా, అవి వాక్యూల్లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంటాయి అండ్ దే విల్ మూవ్ అవుట్ సైడ్ ది సెల్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆస్మా రెగ్యులేషన్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంట్రాక్టైల్ వాక్యూల్. విచ్ ఫుడ్ స్టోరేజ్? ఎస్ వీ హ్యావ్ రైస్ హ్యావ్ టెలిగ్రామ్ ఆల్సో నానా, రైస్ టెలిగ్రామ్ కూడా ఉంది. సో స్టోర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్. సో ఫుడ్ vacuole have the store the food materials. ఓకేనా? స్టోర్ ద వేస్టేజెస్. Store the wastages is called as sap vacuole, which will be helping in the buoyancy, floating on water. ఓకేనా? ఫ్లోటింగ్ పర్పస్ గ్యాస్ vacuole helping in the floating on the surfaces. ఓకేనా? సో మెయిన్ డిఫరెన్స్ వాక్యూల్లో ఉన్న 4 టైప్స్ ఇవి. ఓకేనా? కాంట్రాక్టైల్ vacuole helping in the asthma regulation. Food vacuole store the food materials. Sap vacuole store the wastages. Gas vacuole helping in the floating on surfaces. So this is the main function of endomembrane system.